Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Jerusalem pledges to retaliate against the Houthi Iranian proxy in Yemen over its fire of a ballistic missile towards Israel. Israel's security establishment is deliberating whether to launch a robust military campaign against the Iranian proxy Hezbollah in Lebanon. The Islamic Republic of Iran asserts that it remains determined to launch a decisive strike against Israel when it least expects it. Israel continues to face multiple fronts as hostilities are seemingly at an upward trajectory, while prospects for a miscalculation are rising by the day. Last night at Jerusalem's Damascus Gate, an Israeli Arab from the northern town of Al-Ara attacked a border police officer, stabbing him in the back of his head before attempting to flee the scene. ראיתי שוטר מג"ב, צוחק עם עוד עובר אזרח, לא מזוהה, צעקתי התקוטטות, נוהל תקיפה, באמצע המכות, השוטר שרב מכות, צעק מחבל שהרגיש דקירה בראש בחלק האחורי שלו, ישר פרטנו מהעמדה, אני ועוד חבר ועוד השלושה שוטרי מג"ב, דורך שוטר שנפצע, רצנו אחריו ונכנס ישר לעיר העתיקה, בהתחלה לא לנו קו ירי נקי בגלל האזרחים, ברגע שהמשיך והתפנה קו ירי, ירינו בו למנת ניטול והקו נפצע. Immediately following the attack, the border police officer was evacuated to a nearby hospital, while the terrorist was proclaimed dead at the scene. Israel police launched an investigation into the circumstances surrounding the attack. Meanwhile, the Yemenite Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe, launched a surface-to-surface ballistic missile toward Israel yesterday morning at 6:21 a.m. Per preliminary inquiry conducted by the IDF, an interception process was set in motion as soon as the missile launch was detected. However, while the interceptor missile successfully struck the incoming projectile, it failed to destroy it. Consequently, parts of the missile, which partially disintegrated in the air, fell to the ground, causing minor damage to civilian infrastructure. Meanwhile, in the Yemenite capital of Sana'a, the Houthi tribe leader, Abdel Malik al-Houthi, addressed scores of his followers yesterday, marking the birth of Muhammad, claiming that his terror group introduced a new type of ballistic missile into the war versus Israel. وإن عملية اليوم التي نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ باليستي جديد بتقنية متطورة حيث تجاوز واخترق كل أحزمة الحماية التي يحتمي بها العدو الإسرائيلي ويتمترس بها بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المتعددة والمتنوعة. Al-Houthi spokesman subsequently expanded on the belligerent aggression toward Israel, and while the majority of the terror group's claims are unfounded and blatant lies, he did stress Ansar Allah's intention to launch more strikes against Israel. وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu, during his weekly cabinet meeting, stressed Israel's intention to respond to the attack. אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו.
Netanyahu went on to address the steadily escalating hostilities along Israel's northern front, pledging his commitment to ensure that Israel's northern residents will be able to return to their home with a sense of security. ביקרתי בצפון. אני קשוב לתושבי הצפון. אני משוחח איתם ועם ראשי רשויות בצפון. אני רואה את המצוקה, אני שומע את הזעקה. המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. אני מחויב לזה, הממשלה מחויבת לזה, ולא נסתפק בפחות מזה. נעשה זאת בזכות גבורת לוחמינו, מתוך אחדות בתוכנו, כעם מלוכד שקם על אויבינו כדי להבטיח את עתידנו. It is important to know that there are continuous deliberations at the Israeli Defense Ministry in Tel Aviv ahead of a looming security cabinet meeting to discuss the order of the hour vis-à-vis Hezbollah in Lebanon. According to separate reports, there is an ongoing disagreement between Premier Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant. The core of the argument relates to Premier Netanyahu's conviction that the time has come to launch a large-scale military operation against the Iranian proxy Hezbollah, whereas Minister Gallant supports the Biden administration's aspiration to exhaust the diplomatic option in an attempt to avoid an all-out regional conflagration. Meanwhile, in Iran, Deputy Chief of Staff Rear Admiral Habibullah Sayari asserted that the Islamic Republic of Iran remains determined to strike at Israel, pledging to do so when Israel least expects it. یه عملیات ما انجام دادیم به نام عملیات وعده صادق و گفتیم هم که این فقط برای نشان دادن توانمندی ما برای آسیب رساندن به شماست. اما ببینید این نکته رو نگاه کنید. آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، اردن، همه اینها آمدن و همه سامانه‌های پدافند هواییشون رو به کار گرفتن و به کمک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رفتن تا بتوانند در مقابل این حمله ما مقاومت کنند. اما سوال اینجاست: آیا آنها میتوانند همیشه این آمادگی رو داشته باشند که در مقابل حملات غافلگیراننده ما اقدام بکنند؟ نمیتونن. ما اگر بخوایم بعد از شهادت هنیه جواب بدیم که گفتیم جواب میدیم، اینطور نیست که این بار اعلام کنیم. میدونید بعد از اون بیش از 10 پیام از غرب و آمریکا آمد که از ما خواستن جواب ندید. اما ما جواب اونو میدیم. قطعا جواب شهید کردن هنیه قطعی است، اما زمانش در اختیار ماست و این جوابم باید حتما با تدبیر و حکیمانه باشد. The renewed Iranian pledge to strike at Israel came as the Islamic Republic Space Organization announced that it successfully launched yet another satellite into orbit. ماهواره‌ای هم که پرتاب شد ماهواره چمران 1 بود که یک ماهواره تحقیقاتی هستش. این ماهواره با هدف کنترل و اصلاح موقعیت مداری. The latest launch of an Iranian satellite into orbit comes at the backdrop of U.S. intelligence reports that Moscow had transferred knowledge to Tehran related to space and other industries, as Russia and Iran seemingly are deepening their strategic collaborations. This relationship is expected to grow even further as Russian President Vladimir Putin, who met with the recently appointed Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Ali Akbar Ahmadian, in St. Petersburg on the sidelines of a BRICS meeting of respective national security advisors. Очень рад приветствовать вас в Петербурге. Надеюсь, что ваше пребывание здесь было и полезным, и приятным. Знаю, что с коллегами, в том числе с российскими, проведена большая работа в рамках вашего визита. Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя Исламской Республики аятоллы
господина Саида Али Хаминеи. Я прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания. Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пешканяни, и ждем его в Казани 22-24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. It is worth noting that while U.S. intelligence on Iranian transfers of ballistic missiles to Russia, which Washington shared with relevant allies and partners, continues to be a topic of denial, as similar to weeks and months that preceded Russia's utilization of Iranian drones against Ukraine, Moscow doubles down on its claim that the United States intelligence community is fabricating the Islamic Republic's transfer of munitions. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider prescribing a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.